శ్రోతలకు నమస్కారం. ఈరోజు మన స్టూడియోలో డాక్టర్ తరుణ్ జోషి ఐపీఎస్ కమిషనర్ రాచకొండ మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి ఈ నెల 13వ తారీఖున జరిగే ఎలక్షన్ల కోసం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, పోలీసుల విభాగం తరపున మొదలైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి తరుణ్ జోషి గారు. నమస్కారం సార్, ఈ నెల 13వ తేదీన జరిగే ఎన్నికల గురించి పోలీసు యంత్రాంగం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి? వెల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎలక్షన్ టైమ్స్ నౌ. సో అందరికీ తెలుసు మాకు 13th మే రోజు పోలింగ్ డే ఉంది. అండ్ మాకు డెమోక్రటిక్ సెటప్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, దట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఇప్పుడు పోలీస్ తరఫు నుంచి మేము ఇది మొత్తం ఎలక్షన్ ప్రాసెస్కి చాలా సరిగా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ అ బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, పర్టికులర్లీ పోలీస్, టు మేక్ ష్యూర్ దట్ అన్ని ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఫేర్గా, ఫ్రీగా, నీ పబ్లిక్ కూడా నిర్భయంగా వచ్చి ఇది ఓటింగ్ చేయాలి. సో దానికోసం ఫ్రమ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ వీఆర్ మేకింగ్ వెరీ ఎలాబొరేట్ అరేంజ్మెంట్స్, పర్టికులర్లీ అట్ ద పోలింగ్ స్టేషన్స్. ఒకరోజు ముందు అన్ని స్టేషన్స్లో మేము మా పోలింగ్ మెటీరియల్, పోలింగ్ పర్సన్స్, మన పోలీస్ వాళ్ళు కూడా అన్ని ప్లేసెస్లో పంపిస్తాము. అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా మేము క్రిటికల్, నార్మల్ కేటగరైజ్ కూడా చేసాము. సో క్రిటికల్ మీన్స్ ఎక్కడ కూడా సెన్సిటివిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. సో ఇట్ కుడ్ బి ఫర్ ఎనీ రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ లోకల్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ సమ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్. ఇన్ దోస్ ప్లేసెస్ వీఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ అడిషనల్ ఫోర్సెస్. మాకు కూడా సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఇది క్రిటికల్ ప్లేసెస్లో మేము అన్ని ప్లేసెస్లో సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాము. సో అవర్ అబ్జెక్టివ్ ఇస్ దట్ పీపుల్ షుడ్ కమ్ అవుట్ విదౌట్ ఎనీ ఫియర్. పబ్లిక్కి కూడా అపీల్ ఉంది, నిర్భయంగా వచ్చి అన్ని ప్లేసెస్లో ఎక్కడ కూడా మీ ఓట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఓట్ ఫ్రీలీ. అండ్ వీ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ దాట్. అన్ని ప్లేసెస్లో పెట్రోలింగ్ కూడా పెడతాము, స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ద ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ డిజేబుల్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ఈ రోజు నుంచి ఫ్రమ్ ద కమిషన్ సైడ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద పోస్టల్ బ్యాలెట్ అండ్ హోమ్ బ్యాలెట్ కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. So which is basically home ballot is for the old people who cannot come out, who cannot reach the places. So we all want to encourage that more and more people should come out and vote, and the polling process should go off well. Polling percentage should also be high, so that representatives are elected in a more democratic way. Sir, indaka meer annattu, apart from our local police, what type of help you are getting from additional, so for the other states, or what are the types of forces you are using for the smooth and fair elections? Ji. So generally for the election process, we have identified మాకు ఆల్మోస్ట్ 3,300 ప్లస్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఏరియా కలిపి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ఫోర్సెస్, మాకు జనరలీ ప్రతి ఎలక్షన్స్కి మేము బయట నుంచి కూడా సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ వస్తున్నాయి. సో ఈసారి కూడా మాకు ఇంపార్టెంట్ సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ కోసం, మాకు క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ కోసం, మాకు స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ కోసం, ప్లస్ ఫర్ ద కౌంటింగ్ సెంటర్స్, ఫర్ ద స్ట్రాంగ్ రూమ్స్, central forces are going to be given. Apart from that, maku other wings unnai within Telangana. There are other wings also, like CID, legal metrology or ACB. So ee other wings nunchi kuda maku extra force aa roju vastaru. అలానే సార్, ఎన్నికల ప్రచార సభలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి విధి విధానాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు? ఎవరైనా ఇది వాంట్ టు హ్యావ్ రోడ్ షో కానీ ఎన్నికల ప్రచార సభలు కానీ మీరు ఎలాంటి? దానికోసం యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫు నుంచి ప్లస్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ తరఫు నుంచి ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ సెటప్ నౌ డేస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సువిధ. సో ఏ పార్టీకి క్యాండిడేట్కి ప్రచారం ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఒకే ప్లేస్లో అప్లై చేయండి. సో మా పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా అన్ని నోడల్ ఆఫీసర్స్ అన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్కి మేము వీ హ్యావ్ డెసిగ్నేట్ చేసాము. So we give our own report from the law and order point of view or from the traffic point of view. అదే విధంగా వేరే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు. అండ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఇన్ ఎ వెరీ షార్ట్ టైమ్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి మేము చెప్తున్నాము 48 hours మినిమం, 48 hours ముందు మాకు అప్లికేషన్ ఇవ్వండి. బట్ వీఆర్ ప్రొసెసింగ్ ఈవెన్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ ఆల్సో. లాస్ట్ మూమెంట్కి వస్తే కూడా వీఆర్ నాట్ ప్రివెంటింగ్ any party or candidate or any group from conducting their programs. So సువిధాలో వాళ్ళు అప్లై చేస్తే మేము ఎన్ఓసి ఇస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ అసెసింగ్ వెదర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ ఆల్సో అప్లైడ్ ఫర్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఆర్ సేమ్ టైమింగ్. సో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్ ప్రకారం వీఆర్ గివింగ్ ద పర్మిషన్స్. వెన్ ఐ వాజ్ ఎ కిడ్, నేను చిన్నప్పుడు పోలింగ్ ఏజెంట్స్ డ్యూటీ పడిందంటే దే ఆర్ ఫియర్ ఎ లాట్. నౌ ఇట్స్ నాట్ సచ్ సిట్యుయేషన్. నౌ ద సేఫ్టీ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఈవెన్ దెన్, what type of security you are providing for the polling agents or at the scene of, at the scenario of the polling booth and everything?
సో ఇప్పుడు ప్రతి పోలింగ్ బూత్ లో మాకు లైక్ 3,396 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మా లిమిట్స్ లో, అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 20% ఆఫ్ ద పోలింగ్ స్టేషన్స్ రఫ్లీ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ క్రిటికల్. సో అన్ని ప్లేసెస్ లో మినిమం టు మినిమం 1 or 2 పోలీస్ పర్సనల్ ఉంటారు ఆన్ ద డే ఆఫ్ పోలింగ్. ఒకరోజు ముందు డిప్లాయ్ చేస్తాము, బట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ పోలింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 6 o'clock టిల్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ పోలింగ్ మా పోలీస్ వారు ఉంటారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను, క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ కూడా పెడతాము, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సెన్సిటివిటీ, హాఫ్ సెక్షన్ ఆర్ 1 section, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ 4 to 8 people additional who will be armed. ఈ కాకుండా మాకు రూట్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రూట్ మొబైల్స్ కి లిమిట్స్ లో మినిమం సే అబౌట్ 8 to 10 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. సో దే విల్ గో ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పోలింగ్ స్టేషన్ టు ద అదర్ డ్యూరింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పోలింగ్. ఈ కాకుండా మాకు క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, మాకు స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. దే విల్ ఆల్ డూ దేర్ జాబ్. పికెట్స్ విల్ బి పోస్టెడ్ అట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పెద్ద పోలింగ్ లొకేషన్స్లో, సపోజ్ ఒకే లొకేషన్లో 8 to 10 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటే అక్కడ మేము ఎక్స్ట్రా ఆఫీసర్స్ కూడా, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ లేకపోతే ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా పెడతాము. సో పోలింగ్ ఏజెంట్స్ as such nowadays we don't have such incidents of poll violence. We are not anticipating. Yes. మేము రీసెంట్లీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కూడా కండక్ట్ చేసాము, ఎక్కడ కూడా అది ఇన్సిడెంట్స్ జరగలేదు. ఫియర్ ఆర్ ఎనీ సచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ దేర్. జనరల్లీ పోలింగ్ ఏజెంట్స్కి మేము ఇంతకు ముందు అది ఎలక్షన్ ముందు మేము యాంటీసిడెంట్స్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేస్తాము. సో వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ మేజర్ ట్రబుల్, బట్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్, మా పోలీస్ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. దే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఇన్ కేస్ ఎనీ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. మీరు అన్నారు ఒక రోజు ముందున పోలీస్ ఆఫీసర్స్ విల్ బి ఆన్ డ్యూటీ. మరి దోస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ హు ఆర్ ఆన్ డ్యూటీ వాళ్ళకి భోజనం కానీ ఆహారం కానీ ఏమైనా ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ అండి? ఎస్, డెఫినెట్లీ. Actually, now also we are having a pre-poll period, so practically it's a election time only. But generally, at the time of polling, ఒక రోజు ముందు మేము అన్ని పోలింగ్ మెటీరియల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. అప్పుడు మేము పోలీస్ వాళ్ళు కూడా డిప్లాయ్ ఉంటారు అప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ సెపరేట్ బడ్జెట్స్ ఫర్ దాట్, for providing good quality food for our people. Moreover, heat wave is also there. Yes. So dan prakaram also, like we have to give them fluids, water, buttermilk, whatever best we can give. So we will definitely provide good quality food to our people a day before the polling as well as on the polling day, and tarvata counting day also is important for us later on 4th of June. So అలాంటప్పుడు the families of the police personnel need not worry about their spouses, food, water. Absolutely not. And moreover, మా పోలీస్ వాళ్ళకి the long working hours కి habit కూడా ఉంది. So this is I think many of them have conducted elections earlier, but good substantial number are doing it for the first time also. వాళ్ళకి కూడా ఇది కొత్త ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. But nothing to worry as far as families are concerned. We will ensure their proper safety and food and their health definitely మేము చూస్తాం. సో కైండ్ ఆఫ్ యూ సార్. ఇప్పుడు మన కమిషనర్లో ఎంతమంది ఆయుధాలు సరెండర్ చేశారు, ఇంకా ఎంతమంది అన్న సరెండర్ చేయాల్సి ఉంది, ఏమైనా ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయా ఆయుధాలు సరెండర్, వెపన్ సరెండర్స్ కోసం? So in the commissionerate we are having close to 1100 plus weapons are there. మేము around 200 plus కి మేము exempt చేసాము. ECI guidelines strict గా follow చేసాము. We are giving exemptions only to those people who are working as security guards in the banks or any such important establishment, or who are involved in the transportation of the cash for the banks, or for the Reserve Bank of India, or for other scheduled banks. So వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కూడా అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు సర్టిఫికేట్ కలెక్ట్ చేసి మేము ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నాము. సో నియర్లీ క్లోజ్ టు 230 plus we have given the exemptions. ఈ కాకుండా కొంతమంది స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు who are doing sports shooting, వాళ్ళకి కూడా ఎగ్జామ్ చేసాము. they are participating in some tournaments in some places. We have been deposited as many as right now close to 820 plus weapons have been deposited by the public, and as of now 30 to 40 people who have not deposited, but those people, the whereabouts are not known majorly. So that is mostly the people who have migrated to other cities, but వాళ్ళు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు ముందు, so we are working out to locate them. But from our side, by and large, almost 100%, near 100% weapons have been deposited, other than the exemptions. That's a good, sir. Then, how about NBWS? మన కమిషన్ ఎన్ని NBWS ఇప్పటిదాకా ఎన్ని NBWS ఇంప్లిమెంట్ చేశారు? So NBW is a continuous process. It is like, it is not one time. ప్రతిరోజు మాకు కోర్ట్ ప్రాసెస్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. సో కోర్ట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ డే టు డే బేసిస్ దే విల్ కీప్ ఆన్ ఇష్యూయింగ్ ద న్యూ వారెంట్స్. సో ఈ 16th March రోజు ఇది కోడ్ స్టార్ట్ అయింది. సో అప్పటి నుంచి వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్
ఆల్మోస్ట్ 975 వారెంట్స్ మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. So the number has come down to below 200, and those are all simple kind of offenses like road accidents and all, where people are outside the state. కొంతమంది అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు, సో దే వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు లొకేట్ దెమ్. బట్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ 30 to 50 వారెంట్స్. దట్స్ అ ప్రొసెస్. సో డ్యూరింగ్ ది స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రతిసారి ఎలక్షన్స్ ఉంటే వీ కండక్ట్ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రికాలింగ్ ద వారెంట్స్. ఇప్పుడు దాకా మీ కమిషన్ ఎన్ని చెక్ పోస్ట్ ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు డబ్బు కానీ, మద్యం కానీ, డ్రగ్స్ కానీ, ఇతర ఫ్రీబీస్ అలాంటివి ఏమైనా పట్టుకున్నారా? Well, మన లిమిట్స్లో యాజ్ ఆఫ్ నౌ టోటల్ 25 స్పెషల్ స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ పనిచేస్తున్నారు. Those are having the components of both revenue as well as police, which means executive magistrate is also there. They are all posted at specific very strategic locations. ఈ కాకుండా మాకు 8 ఎక్స్క్లూజివ్ పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ కూడా నడుస్తున్నాయి. And there are another 29 flying squads also which are functioning, which are more dynamic in nature. Information prakaram వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ సూచన వస్తే వెళ్తున్నారు, and they are doing their checking or they are covering all the programs. They are also attending the complaints from the people or from the candidates or any parties. Those also they are attending. As far as seizures are concerned, ఇప్పటి వరకు మేము నియర్లీ 8.5 crores వరకు మేము క్యాష్ సీజ్ చేసాము ఇప్పటి వరకు అన్ని చెక్ పోస్ట్లో. ప్లస్ లిక్కర్కి మేము యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లోజ్ టు 700 cases in the last 1 month. 1 month means actually from 16th of March if we count, and that is the day when code of conduct came into force. And కొన్ని అదర్ ఫ్రీబీస్కి మాకు ఇప్పటి వరకు 15 cases ఉన్నాయి. డ్రగ్స్కి కూడా యాజ్ ఆఫ్ నౌ 24 cases ఉన్నాయి. నియర్లీ 2 crores worth of drugs have also been seized since that time. 7 cases pertain to the explosives. And almost more than 4,600 people మనిషికి కూడా బైండ్ ఓవర్ చేసాము, జనరలీ ఫర్ ద గుడ్ బిహేవియర్. కొంతమంది రౌడీస్ ఉన్నారు, కొంతమంది పాత ఎలక్షన్స్ టైమ్స్లో ఒఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. సో దే ఆర్ ప్రీవియస్ ఎలక్టోరల్ అఫెండర్స్ ఆర్ అదర్ సస్పెక్ట్స్, అదర్ ట్రబుల్ మేకర్స్. ఇప్పుడు మాకు అనుమానం ఉంటే ఎలక్షన్స్లో కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తారు వాళ్ళకి. సో దట్స్ అ జనరల్ ప్రాసెస్. This is the overall enforcement we are doing. సార్, ఎవరికన్నా ఓటర్లు కానీ ఏదైనా ప్రజలకు కానీ ఇబ్బంది కలిగితే ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి, ఎలా సంపాదించాల్సి వస్తుంది మిమ్మల్ని? పబ్లిక్కి యాక్చువల్లీ చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ దే కెన్ డిస్టర్బ్. ఇన్ ద ప్రీ పోల్ పీరియడ్ రోజు కూడా పోల్ పీరియడ్ on the poll day there will be lot of police visibility everywhere, not only at the polling stations but any public domain lo kuda ma police vallu anni places lo untaru. They will be doing patrolling, they will be touching the villages. But in the pre-poll period there are many ways people can complain. They can complain on dial 100, they can complain on our social media handles. We are there on almost all the social media handles. In fact, మాకు కంప్లైంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఈదర్ ఆన్ ట్విట్టర్ ఆర్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. వీఆర్ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ వాట్సాప్ నంబర్ ఆల్సో on which they can give the complaint. The election commission taraf nunchi oka C vigil kuda app undi. It is called as citizens vigil, which is basically being monitored very closely at the office of the returning officer. So akkada kuda public complaint iste immediately there is a timeline of 100 minutes within which that has to be attended. Then apart from that, people can also give a direct complaint to our office, or they can complain to the local police station anywhere, or they can give us a WhatsApp message. And they can also, there is also number dedicated helpline numbers, and special control rooms have been established, and they have been given adequate publicity. So akkada kuda vallu complaint iste immediate ga memu attend chestunnam. Sir, mari indaka very good report ichchani about the rowdy sheeters gaani NBWS implementation. Atlane indulo paatuga edana counseling kuda emana istuntara? Rowdy sheeters gaani the suspectful offender emana counseling emana istuntara? ఎస్. సో మేము ఎప్పుడు బైండ్ ఓవర్ చేస్తున్నామో అప్పుడు కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇస్తున్నాము. సో జనరలీ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఎందుకు బైండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. సో వీ జనరలీ కౌన్సిల్ దెమ్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ కమ్ వార్నింగ్, నాట్ టు డిస్టర్బ్ ద ఎలక్షన్ ప్రాసెస్, టు మెయింటైన్ ద గుడ్ బిహేవియర్. పబ్లిక్కి ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టవద్దు, నాట్ టు థ్రెటన్ ఆర్ ఇంటిమిడేట్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎనీవన్, and not to vitiate the election process. A polling day roju polling station lo kuda poi akkada kuda disturb cheyavaddu. So anni we are also telling them, and valki kuda telsu if they violate any of these provisions they can be directly sent to the jail,
for the remaining period of their bind over, and also if some bond has been furnished, that can also be forfeited. Sir, usually everybody knows that on the day of elections at 24 before election date that wine shops will be closed. But how about the belt shops? And the people are accessible to belt shops. How about you? How do you control belt shops, sir? Yes, so that is as per the information. మాకు లోకల్ SHOs కి ప్రతి విలేజ్ కి మేము విలేజ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డెసిగ్నేట్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా రూరల్ స్టేషన్స్ లో బెల్ట్ షాప్స్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ సమ్ పాకెట్స్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్. సో ఈ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ లో మేము విలేజ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ డెసిగ్నేట్ చేసాము, కానిస్టేబుల్, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మండల్ వీ సీ జనరలీ దే విల్ బి 25 to 30 విలేజెస్. సో అన్ని పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి మొత్తం ఐడియా ఉంది, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మెంట్ నెట్వర్క్ ఉంది. వాళ్ళు మాకు టైం టు టైం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు దట్ సమ్ బెల్ట్ షాప్ హెస్ కమ్ అప్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్. We are not running belt shops now during election period. It is mandatory to close it. We have closed it. However, ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పబ్లిక్ వస్తే మాకు ఇమ్మీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తున్నాయి. సో వీఆర్ ఇమీడియట్లీ రషింగ్ దేర్ ఆర్ వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ ద ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్ ఆర్ అవర్ ఓన్ పోలీస్ టీమ్. అక్కడ పోయి వీఆర్ సీజింగ్ ద మెటీరియల్ బై డూయింగ్ పంచనామా అండ్ వీఆర్ బుకింగ్ ద కేసెస్. సో people, nobody will allowed to run a belt shop? Absolutely not. That is absolutely not allowed. Running the belt shops during that entire election period is not allowed. So as of now, as I mentioned earlier, ఇప్పటి వరకు మేము nearly 700 cases we have booked regarding the liquor under Excise Act. So usually a person is not supposed to carry more than 50,000, but in that we talk about maybe wine shop owners, wine shop people, or even other like wine shop or petrol bunk people, they have to carry a large amount of money. How they have to, what are the precautions they need to take? So basically it has to be accounted. వాళ్ళ దగ్గర correct documents ఉన్నాయి. Not only these, not only as you mentioned any petrol pump people or other shopkeepers, ఒక్కొక్కసారి మ్యారేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సమ్ షాపింగ్ ఆర్ సంబడి ఈస్ అన్వెల్, వాళ్ళకి రిలేటివ్స్ హాస్పిటల్స్ లో ఉంటే దే మైట్ నీడ్ మనీ ఫర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ దేర్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో. So request is that public should carry the relevant documents. If they are withdrawing some money from the bank also, they should carry the withdrawal slip. And even when the banks are transporting cash, for the larger amount of cash they are transporting from place A to place B, they are carrying the documents and they are generating QR code. The QR code memo scan cheste, we are getting the entire information, right, like the vehicle number, the driver, the amount of cash, which place to which place it is going, what is the purpose of the transportation. So general public ki, generally our request is that better not to carry the cash more than 50,000, because checking is going on everywhere. In the absence of not being able to explain properly, the money is going to be seized. But if they can convince, that would be, it can be considered. ఈ కాకుండా there is a district grievance committee. It is called as the DGC. So ఇది సీజ్ చేసి మేము డీజీసీకి సబ్మిట్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ ద మనీ ఈస్ బిలో 10 lakhs, above 50,000 and below 10 lakhs, there is a district grievance committee which has a set of officers. So మేము వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తున్నాము. They are doing the scrutiny. So they are doing the scrutiny in a very time bound manner. So if the concerned person is able to convince them regarding the purpose of the money, transportation and why the person is carrying, and if they are convinced, వాళ్ళు రిలీజ్ కూడా చేస్తున్నారు. If it is more than 10 lakh, definitely we have to involve the income tax department. So again, they will do their own procedures and దాని ప్రకారం they will take action. అట్లాగే మీ డిపార్ట్మెంట్ మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున ఓటర్లను చైతన్యపరచడానికి, ఎస్పెషల్లీ ద యంగ్ ఓటర్స్, ద ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ అబౌవ్ జస్ట్ రీచ్ అబౌవ్ ఇట్, ఏమన్నా చర్యలు తీసుకుంటున్నారా? దో ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ డ్యూటీ. Yeah, so no, definitely it is. I feel it is our duty that all those who have just turned 18 and probably voting for the first time, I think you should come out in large number. In fact, it should be considered as a fundamental duty for all of us to come out and vote, exercise the vote. Just like we enjoy the fundamental rights given by our country, we must also take it as a fundamental duty to vote and elect the representatives and be a part of the governance. Generally, ఒక్కొక్కసారి మేము కంప్లైంట్ చేస్తున్నాము, so and so person is not doing well, or what kind of governance we are having, but now when the chance is there to elect your own people, now is the time that you should come out, and this is nothing but it's a democratic process. We are the largest democracy. Let us take pride in coming out and casting our vote and be the part of the governance and vibrant and digital India. Sir, you are known for your sincerity and integrity.
నేరస్తులను ఉక్కుపాదం మోపడానికి వెనకాడరు. ఈవెన్ ఎ బిగ్ షాట్స్ ఆర్ పొలిటీషియన్ సంబడి కాల్స్ ఫర్ ఎ ఫేవర్, యు ఆర్ కరేజ్ ఇనఫ్ టు సే ఐ విల్ ఓన్లీ ఫాలో రూల్ బుక్. కెన్ యూ కామెంట్ ఆన్ ఇట్? Yes, that is that. I think almost everybody does that. In fact, during election time, we are all deemed to be on deputation to the Election Commission of India. It is our bounden duty to ensure that level playing field is provided to all the candidates, irrespective of their affiliation to any political party. And we have to make sure that the election process is free and fair. And public kuda baita vachi without any fear or intimidation or influence, they should be able to cast their vote. So I don't see any such pressure from any angle. Nobody is trying to influence us or cause any stress to us, and we are capable of withstanding anything and ensuring complete neutrality and impartiality as far as police action is concerned in the forthcoming elections. సార్ అట్లనే వాట్సాప్లో ఫేక్ వీడియోలు కానీ అట్లా పెడుతుంటారు, లైక్ డీప్ ఫేక్ అని అట్లా చేసి దాని మీద కూడా మీరు పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటుందా, లేకపోతే హౌ సివియర్ ఇట్ విల్ బి? See, we are having a social media monitoring cell. మా కమిషన్ కూడా నడుస్తుంది, స్టేట్ లెవెల్ కూడా ఒక సెల్ ఉంది. We are keeping a watch on any such any kind of rumors or fake news. Generally, we are analyzing and we are taking action on that. Plus, we are also trying to give the correct viewpoint. మేము కూడా మా తరఫు నుంచి ఎట్లా కరెక్ట్ న్యూస్ ఏమిటి అది కూడా పబ్లిక్ చెప్తున్నాము. We are releasing our own facts to the public. Public కూడా రిక్వెస్ట్ ఉంది, blindly don't believe on any rumors or any such fake thing. If there is any doubt in your minds, please confirm from us. మాకు మా తరఫు నుంచి కన్ఫర్మ్ చేయాలి. We will ensure that we will give you the correct information. But from our side, we are taking action to mitigate any rumors. Sir, as a last question, what type of advisories do you give to our listeners, especially during election time? Advisories to the public? Public. Yes, so the public, everybody knows, maku 13th May roju polls unnai. So the timing is from morning 7 to 5 p.m. and this time has been given, so you can come any time for casting your vote. Request is that please carry your valid photo ID, whatever has been permitted by the Election Commission. Carry the photo, the valid photo ID with you. Second thing, please go to your own polling stations only. మీ స్లిప్స్ లో పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ కూడా ఉంది. సో మీ పోలింగ్ స్టేషన్ లో వెళ్ళండి, డోంట్ గో టు ద అదర్ పోలింగ్ స్టేషన్. Then do not carry any prohibited items at the polling station such as mobile phones or cigarettes or any matchsticks or any kind of other materials like any kind of liquid material, etc. Don't carry that, and that will not be allowed to take inside the booth area. Plus the queue maintenance ki maku sahayam cheyandi, ma police vallu akkada untaru, cooperate cheyandi, please be in the queue. If there are some old people or some lactating mothers or some pregnant ladies, please assist them. Vallaki sahayam cheyandi, let them cast their vote so that they can go. Weather is very hot, we can understand, so generally people will be in the queue, so do not get impatient. Have some patience, everybody will get their turn. Till 5 o'clock every queue lo vastaru. They will be allowed to cast their vote. So till 5 o'clock. After 5 o'clock, nobody will be allowed to come and join the queue. But appudu varaku everyone vastaru, you will be allowed to cast your vote. Nothing those to get who are panicky. in queue already. Yes, those who have joined the queue up to 5 o'clock, they can cast their vote whatever time it may be. And do not get any polling campaigning material into the polling station. 100-meter area, restricted area only. Do not carry any weapons or any such items, explosives, etc. Do not disturb the process. It will result in very severe criminal action against you if you cause any disturbance to the election process. And don't carry any, as I mentioned, any campaigning material like any symbols or any caps having the any symbol of any candidate or any party. So that campaigning in the 100-meter area, that is prohibited. Plus 144 CRPC section kuda implement chestamu. So more than 5 people at one place will be prohibited in the neighborhood of the election polling stations. So also do not get influenced. Don't be under any kind of fear. If any problem unte police vallu mee kosam untaru. We are always there for you, and any complaints from your side, we are there to attend immediately and promptly and take required action. And please help us to conduct the elections peacefully and impartially. Thank you, sir. Thank you, Dr. Tarun Joshi, that so kind enough to spare enough time for All India Radio in spite of a busy schedule. Thank you once again on behalf of our listeners. Thank you so much. It has been my pleasure. And once again, I request the viewers have a happy polling, especially for those who are doing it for the first time.
Thank you, everyone. థ్యాంక్ యూ సార్.